Generating nuclear energy without uranium could mean safer reactors and less risk of technology being used to make atomic bombs. And an increasing number of scientists are saying it's possible by replacing uranium with a well-known and readily available element called thorium. At this research institute in Grenoble in the French Alps, scientists are working to develop a new kind of nuclear reactor, fueled by thorium dissolved in a mixture of molten salts. Thorium's a widely available element, but on the face of it presents far fewer problems than uranium. Les réacteurs à sel fondu sont un concept complètement innovant par rapport aux réacteurs actuels, qui offre beaucoup de possibilités, mais avec encore beaucoup d'études à faire. Ça, c'est clair. Scientists have known about thorium's ability to fuel nuclear reactors for over half a century. It occurs in mineral form in most parts of the world and is easier to convert into reactor fuel than naturally occurring uranium. But in the Cold War years following World War II, thorium technology was quickly overshadowed by uranium-based systems that could be used for both civil and military purposes. But today, following the 1986 Chernobyl catastrophe, and most recently last year's disaster at Fukushima in Japan, interest in thorium is on the rise again. The scientists say one of the advantages of their thorium reactor is that it has a liquid fuel that would also serve as the reactor's coolant. Il est impossible de perdre le refroidissement sans perdre la source de chaleur, puisque c'est la même chose, c'est le sel combustible. Donc on ne peut pas avoir le combustible qui reste en place dans le cœur et le refroidissement qui est évacué. There are also advantages when it comes to the question of ensuring countries don't use nuclear power plants to make atomic bombs, a serious concern with uranium-based reactors. Détourner un tel réacteur pour fabriquer une bombe, je pense qu'il y a des infinités de moyens beaucoup plus simples pour le faire, sans dire que c'est complètement impossible, parce que peut-être quelqu'un peut ajouter de l'uranium-238 sans le dire. Ce sera visible et très complexe. À mon sens, impossible. But research into these new reactors is still at an early stage. The scientists say it will be at least 2040 before a small demonstration plant is ready. And that will only happen if governments and industry give serious backing to the plans. The world's biggest nuclear power producer, Électricité de France, declined our request for an interview. But they did send an email outlining their priorities for the future development of nuclear power, and thorium was not high on the list. EDF said its main priority was to develop a new generation of so-called fast breeder reactors that use solid fuels based on uranium. Back in Grenoble, the scientists warn that if European companies like EDF don't develop thorium technology, their competitors certainly will. Pour l'instant, les réacteurs à sel fondu sont quand même une spécificité française-européenne. Je pense qu'il est important de garder ce leadership sur les réacteurs à neutrons rapides caloportés sodium. Et il faut voir que la Chine, comme l'Inde, le Japon également, montent en puissance d'expertise. Many ecologists argue that any efforts to develop nuclear power are a mistake and a waste of money. Environmental campaigners Greenpeace recently broke into a number of nuclear power stations in France to highlight security flaws. They say energy research should concentrate on developing renewable technology like solar or wind power. Le plus gros potentiel énergétique sur Terre, il se trouve dans les énergies de flux et non pas dans les énergies de stock. Donc oui, évidemment, on croit en l'avenir de ces technologies renouvelables qui permettraient d'alimenter largement les besoins mondiaux. Si vous prenez juste le soleil qui touche les déserts mondiaux quasiment 365 jours de l'année, vous avez de l'énergie pour alimenter la totalité de la planète. But other experts say this kind of talk is unrealistic and irresponsible. They say if we're serious about tackling greenhouse gas emissions, then nuclear power must be part of the mix. Pour l'avenir de l'humanité sur la planète, la priorité, c'est vraiment le climat, et qu'il faut utiliser tout ce qu'on peut utiliser pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. On n'est pas sur cette voie-là pour le moment. Le nucléaire est une partie, une composante de ça. Love it or loathe it, nuclear energy looks like it's here to stay, at least for the time being. Whether electricity will one day be generated in plants powered by thorium remains to be seen.